في ظل وضع كورونا. هذا إشي خطير طبعا، بس إحنا مجبورين لأن إحنا نازحين من الاحتلال الإسرائيلي، كلنا تشردنا للمدرسة. Palestinians in Gaza have a lot to think about. Israel's assaults can start at any time again. The unemployment rate is already one of the highest in the world, due to the ongoing Israeli siege that prevents people from doing business with the outside world. During Israel's attacks, people forgot about an invisible enemy, COVID-19. But now, after the ceasefire, experts warn that there might be a spike in COVID-19 cases in Gaza. And I'm here to find out how Israel's attacks affected the COVID-19 situation in Gaza. After more than a decade of suffocating siege, Gaza's impoverished healthcare system faced big challenges during the COVID-19 outbreak. Israel's ongoing blockade made it difficult to acquire medical supplies and equipment to fight the virus. And now, experts talk about a possible third wave, saying Israel's assault worsened the pandemic in Gaza. حيث في المقام الأول حد من قدرة المواطنين من حالات الاشتباه من الوصول الآمن إلى مراكز الفرز الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى أن العدوان حد من قدرة المواطنين على التوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات قطاع غزة، إضافة إلى أن الاستهداف المركز للأحياء السكنية والطواقم الصحية أيضا حد من قدرة عمل الطواقم الطبية الميدانية في الوصول إلى المصابين المحجورين منزليا لمتابعتهم صحيا وفق بروتوكول وزارة الصحة، إضافة إلى أن الاستهداف المركز للمؤسسات الصحية والتي طال مؤخرا مبنى وزارة الصحة وكذلك عيادة الرمال التي تشكل عصب المنظومة الصحية والتي تضم في جنباتها المختبر المركزي، أدى إلى توقف عمل المختبر المركزي جراء الاستهداف وما لاحق به من أضرار. هذا التوقف دام أكثر من 11 يوم، لم تجرى الفحوصات الخاصة بالPCR في المختبر المركزي الوحيد في قطاع غزة، وبالتالي العدوان الإسرائيلي أثر بشكل مباشر على جهود متابعة الجائحة. نحن في وزارة الصحة نؤكد إذا ما استمر تبعات العدوان كما هو حاليا سنتعرض إلى موجة حقيقية ثالثة خلال الفترة المقبلة لا يمكن تنبؤ مآلاتها وارتداداتها وتأثيراتها على المجتمع. حتى اللحظة لم يحدث أي تغيير في الإجراءات التي سبقت العدوان فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، ولكن قد يكون لدينا إجراءات أخرى بعد تقييم الحالة الوبائية في أعقاب العدوان الإسرائيلي. Well, this place is the only COVID-19 center of Gaza, and this place unfortunately was affected by Israeli airstrikes. Some officials told me that the airstrike didn't hit here directly, rather they hit a bank just in front of this building. But from the rubbles and from the other parts coming from this attack affected some facilities in here, such as storage of laboratories and also electricity and water system. And what these officials are doing now is to restore again for the capabilities of this COVID-19 center. It was difficult to get the COVID-19 vaccine even before the Israeli attacks. Gaza lacks the funds to buy the doses. And while the territory is supposed to get aid from COVAX, the global vaccine sharing program has been slow in delivering them. Less than 2% of Gaza's population received at least one dose of a COVID-19 vaccine by the end of April. Gaza's healthcare system couldn't withstand a surge in patients before the Israeli assaults began in May. Most of Gaza's limited intensive care units were already occupied. And during the Israeli attacks on Gaza, doctors had to give the ICU beds set aside for COVID-19 patients to those wounded by Israeli shellings. In the 11 days of the bombing and attacks, all the eyes and responsibility was in the surgical department for the war and the injuries of the war. But at that time, there was no people or there was no much patients was coming to the COVID-19 centers to make a PCR or tests for the corona. Israel reportedly attacked and demolished 2,000 Palestinian houses.
leaving thousands of people homeless during the 11 days of attacks. UNRWA schools were the main destinations for Gazans, and most of the people there were not vaccinated. The UN said during Israel's bombardment, more than 45,000 Palestinians were driven to take shelter in United Nations Refugee Agency schools. They were packed in these schools, and schools such as this one had to operate over capacity. That's why for those Palestinians, it was impossible to keep social distancing and follow coronavirus rules. This is 20-year-old Ala Mansour. She is a nursing student at the Islamic University of Gaza. Her family's house was targeted, and they had to take shelter in a UNRWA school. Following the ceasefire, most of the families who took shelter in the schools returned to their houses. But more than 30 families had to continue living in the schools after their homes were completely destroyed. Allah says that they had to live in conditions in which there were no COVID-19 precautions. واحد بواسي واحد، واحد بيطلع واحد، وقضيناها هيك. عالم المسار الصبح وعرفنا ايش صار، وتوزعنا كل عيلة على صف او كل عيلتين بصف او كل ثلاث عيلة بصف حسب الناس اللي كانوا موجودين بالمدرسة. طبعا احنا بوضع وبظل قصف على قطاع غزة. طبعا ما كان في اهتمام بالكورونا اطلاقا، لانه كان مش مجرد عيلة ولا عيلتين، كانت اسر من جميع قطاع غزة، من الشمال جنوب شرق غرب، يجوا نازحين. فكان موضوع الكورونا موضوع يعني مختلف تماما عن الاهتمام فيه قبل. يعني كان ثلاث عيلة بصف، عيلتين بصف. بالنسبة للمعقمات احنا كنا شاردين، كان موضوع الكورونا هذا فكرة على جانب نخليها، لأنه كانت الحرب كثير مؤثرة علينا، فما كان اهتمام بالكورونا بشكل كبير، بشكل يعني صغير أو محدود. بالنسبة للحمامات يعني طابق كامل كله على حمام واحد. بالنسبة للنوم ثلاث عيلة بصف واحد. بالنسبة للتباعد الاجتماعي ما كان تباعد اجتماعي إطلاقاً، لأن المدرسة كانت تحتوي على أكثر من 80 عائلة في ظل وضع كورونا. هذا شيء خطير طبعاً، بس إحنا مجبورين لأن إحنا نازحين من الاحتلال الإسرائيلي، كلنا شردنا للمدرسة. فموضوع الحرب خلى اهتمامنا لفيروس كورونا اهتمامنا بكمية قليلة، على قد ما كنا نهتم بالمعقمات، بالتنظيف، بالتباعد الاجتماعي، لبس الكمامة. وأنا بتوقع 90% أنه تزداد فرص فيروس كورونا بقطاع غزة بسبب الإهمال، عدم لبس الالتزام بالكمامة، عدم التباعد، بسبب تواجد عائلات مشتتة في قطاع غزة بالمدارس.